Hello students, welcome back to Accountancy class. I am Shweta J from Commerce Department, Gopal Swami PU College, Mysuru. In last class, we had solved problem based on profit and loss statement. In today's session, let's solve the problem based on balance sheet. Before going to solve the problem, you must know about balance sheet and you must learn format of vertical form of balance sheet. In last class, I explained there are two types of financial statements. The first one is profit and loss statement and the second one is balance sheet. So as we know, each and every company has to prepare balance sheet or financial statement in order to know its financial position at the end of the accounting period. So balance sheet means it discloses the financial position of the business as on the last date of the accounting period. As we know, earlier we had this type of balance sheet. We call it as a horizontal form of balance sheet. What is the format of horizontal balance sheet? So this is the format of horizontal balance sheet. On the left side, we have to list out the liabilities of the business. On the right side, we have to list out the various types of assets of the business. Balance sheet as on 31st March. So here in liabilities there are three important things. The first one is a shareholders fund and the second one is non-current liabilities and the third one is current liability. On the other hand, assets can be divided into two. One is fixed assets. It can also called as non-current assets. And the second one is current assets, and this will be called as horizontal form of balance sheet. Now we follow the same procedure but we do it in vertical format. ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ದಿ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆನ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಬಾಟಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ balance sheet. So this is the vertical form of balance sheet. As we know, balance sheet is prepared in order to know the value of assets and liabilities of the company at the end of the accounting period. Assets value ಎಷ್ಟಿದೆ, liabilities ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. And in the vertical form of balance sheet also we have to record liabilities and assets of the company. But in the vertical form of balance sheet, first we have to record the liabilities of the company on the top and followed by we have to list out the assets of the company at the bottom. In the vertical form of balance sheet, the major heading is equity and liabilities. First we know the meaning of equity and liabilities. Equity ಅಂದ್ರೇನು, liabilities ಅಂದ್ರೇನು ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. Equity ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is the amount of money or capital invested by the shareholder or owner of the company. ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಓನರ್ ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಒಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಆರ್ ಡೆಟ್ ದಟ್ ಫರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಪೇ ಟು ಅದರ್ಸ್. ಫರ್ಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನ್ ಔಟ್ಸೈಡರ್ ಇಂದ ಸಾಲವನ್ನ ತಂದಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ಸಾಲವನ್ನ ರಿಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ equity and liabilities can be divided into three. The first one is a shareholders fund and the second one is non-current liability and the third one is current liability. Now let's know the meaning of shareholders fund. Shareholder fund is the total value of investment made by the shareholder in a company, and this shareholder fund consists share capital, reserves and surplus, money received against the share warrants, share application money pending allotment. Now let's understand one by one. The first one is a share capital. Share capital is the total capital raised by issue of shares by the company. For example, if the company required rupees 10 lakh
for carry out its business activities. And this 10 lakh rupees can be raised by issue of shares to the public. Shares issue ಮಾಡಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ 10 lakh ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. In order to raise rupees 10 lakh from the public, company has to issue 10,000 shares of rupees 100 each to the public. So if the company raise its required capital by issue of shares, then it will be called as share capital, and this shares may be equity shares and preference shares. Company can issue equity shares or preference share for raising its required capital. ಕಂಪನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್? ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ವಿಚ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ and in respect of repayment of capital at the time of winding up of the company. And equity shareholders do not get fixed rate of dividend. Their rate of dividend depends upon the ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಕಂಪನಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ರೀಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ರೀಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ರೀಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೈಟ್ಸ್ in respect of payment of dividend and repayment of capital at the time of winding up of the company. ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ರೀಪೇ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ, ಅಥವಾ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ 6% ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ 6% ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೈ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇಶ್ಯೂ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ to the public. The next one is reserves and surplus, and it is the profit set aside for meeting the future requirements or any future contingencies. So ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನ ನೀವು ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಫಾರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಂಟಿಂಜೆನ್ಸೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟೀಸ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ for buying fixed assets and to clear debts and credits and for the expansion and legal requirements and further investment. So reserves and surplus means it is the retained earnings of the entities kept aside from the profit of the entity for meeting certain or uncertain obligations. The next one is money received against share warrants. So it is the financial instrument which give the holder the right to acquire equity shares. ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿಯನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ವಾರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲಾಟ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸಪರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್. ಸೊ ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗ ಈ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಶೇರ್
share capital. Unless and until you should disclose this heading as separate line under the shareholders fund. The next one is share application money pending allotment. Take for example, if the company received excess of application money than issued capital, then company has to refund the excess of money to the public or to the share applicants. If the company is not refundable the amount, then it will be disclosed as share application money pending allotment under shareholders fund. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 12,000 ಶೇರ್ಸ್ ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ 2,000 ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ 2,000 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿಯನ್ನ ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ರೀಫಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ನೀವು ರೀಫಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ that should be also disclosed under the shareholders fund as share application money pending allotment. So this is about the shareholders fund. Shareholder fund include share capital, reserves and surplus, money received against share warrant, share application money pending allotment. So out of these 4 items in your examination, they may frequently asked only 2 items, that is share capital and reserves and surplus. ಈ ಎರಡು ಐಟಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ವಾರೆಂಟ್ಸ್, ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ 4 ಐಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಏನದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಡೆಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರೀಪೇಯಬಲ್ more than 1 year by the company, then it will be called as ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ನೀವು ತಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಾಲವನ್ನ ನೀವು 1 ಇಯರ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ರಿಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 crore ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಆ 10 crore ಅನ್ನ ವಿತ್ ಇನ್ 1 ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ರಿಪೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 5 to 10 years. ಸೊ 5 to 10 years ವರ್ಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಆ ಒಂದು 10 crore rupees ಅನ್ನ ರಿಪೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ದಿ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ there is an item that is long term borrowings, and this long term borrowings is the liability or borrowings of the company which is repayable more than 1 year. The maturity period of long term borrowings exceeding more than 1 year. 1 year ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲವನ್ನ ರಿಪೇ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And this long term liability include debentures or deposits from the bank or any other financial institution. And the next one is current liabilities. So current liability anta heladre the liability which is repayable within a year. 1 year ಒಳಗಡೆನೆ ನೀವು ತಗೊಂಡಿರೋ ಸಾಲವನ್ನ ರಿಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And under that you have 4 items. The first one is short term borrowings, trade payables, other current liabilities and short term provisions. So what is the meaning of short term borrowings? The borrowings which has the maturity period of less than 1 year will be called as short term borrowings. ನೀವು ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ಸಾಲವನ್ನ ರಿಪೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 1 year ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ borrowings ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So and the next one is trade payables. The amount payable to vendors or sellers on account of purchase of goods and services are disclosed as trade payables under the current liabilities. ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಟು ದಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ಆನ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. Earlier this was called as creditors, but nowadays in the vertical form of balance sheet it is defined as trade payables and it is also called as account payables. Account payables antanu heltivi. The next one is other current liabilities. All the liabilities which is repayable within 12 months which cannot be included in any
trade payables and short-term borrowings are disclosed as other current liabilities. ಸೊ ಯಾವ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬೋರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ, ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ all the provision which are created for a period less than 12 months is considered as short term provision. Take for example provision for taxation, provision for dividend. So ನೀವೇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಏನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ದೀಸ್ ಟೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, keep it in your mind. ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂಡರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೆಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. I repeat, equity and liability can be divided into three. The first one is a shareholders fund, and the second one is non-current liability, and the third one is current liabilities. Under the shareholders fund you have 4 items. Out of 4 items, 2 items are very important, that is share capital and reserves and surplus. Keep it in your mind. The next one is non-current liabilities. Under that long term borrowings. Long term borrowings anta helidre debentures kottidare anta helidre aa debentures anna ನೀವು long term borrowings anta consider ಮಾಡ್ತೀರಾ. The next one is current liability, and under the current liability there are 4 items: short term borrowings, trade payables, other current liabilities and short term provisions. When you total all the 3 items together, you will get total of liabilities of the business at the end of the accounting period. Next come to the assets. So first ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಂಡ್ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆನೆ ನೀವು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್? ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದ business activities. So assets means it is a resources which is owned by an entity in order to produce positive economic value. And these assets can be divided into two. One is non-current assets and the second one is current assets. ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು non-current assets, ಇನ್ನೊಂದು current assets. Non-current assets can also be called as fixed assets. Fixed assets are those which are stay in the business for more than 1 year. Which is used in the business for more than 1 year. 1 year ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And it is also divided into two. One is tangible assets and another one is intangible assets. Tangible assets are those which can be touched, see and sold. ನೀವು ಯಾವ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರೀಸ್, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ assets anta heltivi. Whereas intangible assets are those which cannot be touched, which cannot be seen. Only we can feel the presence of the assets in the business, called intangible assets. Take for example copyrights, patents, trademarks, goodwill. So idanna naven heltivi, intangible assets anta heltivi. And the next one is non-current investments. So non-current investment can also be considered as a long-term investment. If the company made investment for a period of more than 1 year, then it will be considered as non-current investment. Take for example investment in government securities, investment on government bonds, debentures, equity shares of other companies, mutual funds, and this will be called as non-current investment. Next, other non-current assets. Any other assets which is for a period
more than 12 months, then it will be called as other non-current assets. Next, come to the current assets. So current assets are those assets which can be converted into cash very easily. Easy ಆಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And there are 5 items under the current assets. The first one is inventories, and the second one is current investments, trade receivables, cash and cash equivalents, short-term loans and advances, and other current assets. Now let's see one by one. Inventories. Inventories are nothing but stock of the company which can be easily converted into cash. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And inventories may be a raw materials of the company, semi-finished goods or finished goods of the company. So inventories means it is a stock which is unsold in the company. ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆ ಇರುವಂತಹ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 year ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 1 year, ವೇರ್ ಆಸ್ ದ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 1 year. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದ್ರ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂದು ಜಸ್ಟ್ 3 months ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್ಸ್. ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ total credit sales done by the company. If the company sell its goods on credit, then it will be called as trade receivables, and trade receivables can also be called as account receivables. Next, come to the cash and cash equivalents. Cash and cash equivalents are the cash balance or any other assets which can be easily converted into cash. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್. ಇಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಗಿವ್ಸ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಲೆಸ್ than 12 months, then it will be called as short term loans and advances. Take for example, loan given to its employees. The next one is other current assets. Take for example, interest accrued on investment, discount allowed on issue of shares and debentures. These are the examples of other current assets. Other current assets are those which are not included in any other type of assets. These are all the assets which are belong to the particular head, that is current assets. You have to record these items under the particular head, that is current assets. So this is the format of vertical form of balance sheet. So before going to solve the problem, you must learn this format, then only you can solve the problem very easily. ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.